welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. මිනිපිරීට අවස්ථාවක් දුන්න නිසා මුණු පුරාට අවස්ථාවක් දුන්නේ නැත්නම් ඒක අපි කාටවත් හොඳ නැහැ. අපිටත් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් කරන අසාධාරණයක් වේවි. ඒ නිසා අපි මුණු පුරාටත් කතා කරමු මීළඟ ගීතයට. ඔහුගේ වාදන හැකියාවන් වාදන කෞශල්‍ය එක් කරන්න කියා. මේ උවින්දු වීරසිංහ. St. John's Past Pupils Association Nujigoda presents Valentine Night, February 22nd, at the Grand on Prince's, Mulgrave. From 6:30 p.m. to 1 a.m., music by Wildfire, supporting band Replay 6.
For more info, Bertie 0414979483, Frank 0414979401, Esric 044-776-2410. Love is in the air. Celebrate Love this Valentine's Day. February 14, 7 p.m. till 8. Live music for dancing. Replay 6 band, DJ Jeremy. Epicurex Restaurant, Cafe, Bar. 9 to 11 Mile Street, Mulgrave. For bookings, Esric 0447 782 410. Jeremy 0439 651 427. Hi everyone, my name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment we would like to bring about how you would transition from the vacation period to your working mode. Now the vacation time, the festive time has passed. Of course we would like to spend more time doing festivities, but as you would know, it's short lived and now that time is finished. But our body and mind is still there for most of us. We are still in the festive mood. We are still indulging, we are still overeating. We are still having long breaks and we are still having very heavy, fatty, sugar laden leftovers. There's plenty of leftover Christmas cake, there's plenty of leftover love cake or love cake that you received from Sri Lanka, the most sumptuous, and we are slowly indulging in it. That's okay, but keep in mind there's a new year and we have to go back to work and we have to get prepared ourselves and we have to make sure our body is healthy. So first thing, make sure you have an early breakfast. Early breakfast, porridge, cereal, wheat bix, congee. Congee is rice, water. You can add some spinach, add some cumin and always have it warm. So it's a light, nutritious, warm and wholesome breakfast. Have it in the morning and have plenty of water. Just make sure you have 2.5 liters of warm water. Cooked food served warm and warm water. And then come to lunchtime, have a lunch that is full of green vegetables. What would there be? Green beans, broccolini, Brussels sprout, asparagus, karavila, vatakolu, patola, murunga, and leafy greens, spinach, kale, silver beet, bok choy with a little bit of ghee, gotukola mallung, kathru murunga mallung. All these things are now available in Australia, in Melbourne. So once you have that, again drink plenty of water, okay, take a rest, there's nothing wrong with that, and then come dinner time, please make sure you finish your dinner before 7:30 and 8. So what would I recommend? Please don't have the leftover turkey, leftover roast. There's nothing wrong with it, but what I'm saying is have a light meal. If you have roast, that's fine. Have plenty of vegetables, steamed vegetable, boiled vegetables, stir fried vegetables, or you can have some vegetable chicken soup. Make sure you add a lot of barley, celery and goat bone broth, so that will keep you away from arthritis. So soup is good, soup is healthy. If you add a lot of cabbage, it will fill you up, and because there is a big quantity of fiber, it will help you to regulate your bowel movements. So if you have a light diet, you will have a good sleep. If you have a heavy diet, then you will have intermittent sleep. That is not good, because only in the deep sleep your body would get rejuvenated and recuperated. Okay, so that's the diet wise. And apply some oil, apply some sesame oil, apply some coconut oil in your head before you take a shower.
So that will help you to lubricate the joints, keep the joints warm, keep the joints without drying. If you overconsume alcohol, as many of us do during the festive seasons, your joints will suffer due to dryness. Your liver will suffer because it has to be a lot of cleaning. So why don't you support and reverse that process by having a lot of green vegetables? Now many of my patients tell me that they have green juice. Well, juice is not bad, but why don't you cook it? Why don't you add the juice to your porridge? So it will get cooked. So it's easy to digest. The digestion process starts when we cook. When it lands on your tongue, the salivation, the amylase. So breaking down starts from your saliva. For that to happen, it should be cooked, soft, warm. So if you do that, if you start this process, you will feel lighter, you will shed a few kilos, and you are happy, and you can do a little bit of yoga or meditation, equally good. So that will set and calm your mind, because mind is raging, mind is tired, mind is fatigued, and you are drained, because Christmas time is good, festive time is good, vacation time is good, kids are at home, and you go through this period, and now it's time, a new year, a new beginning. So why don't you start with making yourself healthy and look after your well-being, and do some exercise. Please start by walking. Just don't go straight away to run, okay? That will hurt you, and then you will have to see me because your joints are painful. Just start walking. Just go for a brisk walk, come back, go for a walk in the evening, just do some breathing, just do some prayers, equally good, the vibration. No matter which faith you are in, Christianity, Hinduism, Buddhism, Jainism, doesn't matter. You can sit down and do your prayers and cleanse your mind. So I hope this information is useful for you, and you will make of this information and make yourself ready emotionally and physically. But if there is any further assistance, please feel free to contact Sahandro Ayurvedic Center or Sri Lanka Morning Show, and we will be happy to help you. And until we meet again, Ayubowan. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist. Elsdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රෝති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රෝති සිරස්තල වෙතට.
මුදල් විසුද්ධීකරණ චෝදනාවට රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින යෝෂිත රාජපක්ෂ රුපියල් කෝටි 10ක ඇප මත මුදාහරි. ඇතැම් ආන්දෝලනාත්මක විමර්ශන දුෂ්කර වුවත් කෙසේ හෝ සාධාරණය ඉටු කරනවා. ජනාධිපති තඹුත්තේගමදී අවධාරණය කරයි. ණයබර ලිපි නිකුත් කළ වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර. වී සඳහා අවම මිල පමා කරන්නේ සිතාමතා යයි කෘෂිකර්ම ඇමති කියයි. කඩිනම් සහතික මිල නැතිනම් පාරට බහින්නට ගොවි සංගමය සැරසේ. මුදල් විශුද්ධීකරණ චෝදනාව යටතේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දෙවනි පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ අංක 4 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. සැකකරුට ලක්ෂ 500 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් නියම කළ අතර ඔහුගේ විදේශ ගමන්ද තහනම් කරුණා. රත්මලාන සිරිමල් උයන ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් රුපියල් මිලියන 34කට මිලදී ගැනීමකට අදාළව මුදල් විශුද්ධීකරණ චෝදනා යටතේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ 1 ජනවාරි 25 වෙනිදා අත්අඩංගුවට ගනුණා. බෙලියත්ත ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගනුණු යෝෂිත රාජපක්ෂ කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබුවා. මේ නඩුව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් කරුණු ඇති බව අධිකරණයේ මතය බව සටහන් කරනවා. එය අනුවසකකාර යෝෂිත රාජපක්ෂ රුපියල් ලක්ෂ 500 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදාහැරීමට අධිකරණය නියෝග කළා. එමෙන්ම සහකරුගේ විදේශ ගමන් තහනම් කිරීමටද සාක්ෂිකරුවන්ට බලපෑම් නොකරන ලෙස අවවාද කිරීමටද අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා. නඩුව මේ මාස 16 වෙනිදා යලි කැඳවීමට නියමිතයි. මුදල් විශුද්ධිකරණය යටතේ මේ නඩු කටයුත්ත පැවරුවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ පනත යටතේ ගන්න ඕන කිසිම පියවරක් ගන්න නැතුව දේශපාලන සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් විදියට ගිහිල්ලා මේ කුදලගෙන එන්නේ යෝෂිත රාජපක්ෂ. අලුත්ම නිවුස් එක තමයි තව සති දෙකක් ඇතුළත නාමල් රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීම ගැනත් මේ වනිට ආණ්ඩුවේ සැලසුමක් යන බව කරුණු අනාවරණය වෙලා තියෙනවා, ආරංචි වෙලා තියෙනවා. ඒක අහන්න ඕනේ නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගෙන් මොකද රාත්‍රියේ කරපු සාකච්ඡාවේ මම හිටියේ නැහැ. එතුමාටත් අමතක වෙලා එතුමා අතිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කෑ ගහන්නේ මම හිරේ යන්නේ මල්ලි. අවතරේ අත්අඩංගුවට ගත්ත අවස්ථාවේ මාංච නොමැති ගැන නෑ පැන්ලයන් හදලා නෑනේ. කිරි ගාලා නෑ. ඇතැම් අපරාධ සහ දූෂණ වංචා පරීක්ෂණ දුෂ්කර වුවත් නිසි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ඉදිරියේදී ක්‍රමානුකූලව නඩු පැවරීම සිදුවන බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ තඹුත්තේගම ජනහමුවකට එක්වෙමිනේ. ලස්සන ජීවිතක් තේමාවෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ සංවිධානය කළ සුහද හමුවක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තඹුත්තේගම පොළභූමියේදී ඊයේ පස්වරුවේ පැවැත්වුණා. අපේ නායක ආදරණීය අනුර දිසානායක සහෝදරයා මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ වෙනුවෙන් කලාවාසනේ ජනතාව වෙනුවෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඊටාම සහෝදරත්වයෙන් ඔබ පිළිගන්න. අපි පෙබරවාරි මාසේ අයවැයේකට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දීර්ඝ කාලයකින් අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මූලික වැටුප වැඩි වෙලා නැහැ. ඇඟට දැනෙන්න වැටුපක් වැඩි කරලා දෙන්න. දැනෙන්න. හරිද? ඒ විතරක් නෙවෙයි වැඩිහිටි දීමනාව, වකුගඩු දීමනාව, මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර, ඊට පස්සේ විශ්‍රාම වැටුප දැන් 3000ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ගොඩක් අපේක්ෂා කරනවා. හැබැයි විශ්‍රාම වැටුප යන තියෙනවා 16 ඉඳන් ආපු 16න් බදවගත්තු අයට වෙච්ච අසාධාරණය. ඒක අපි අවසන් කරන්නම්. හරිද? ප්‍රශ්නයක් තව හාල් ප්‍රශ්නයක්. කොච්චර වී නිෂ්පාදනය කරනවද අපිට කොච්චර පරිභෝජනයකට අවශ්‍යද කියන දත්තයක් නැහැ. මේ වෙන ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගාව නිවැරදි දත්ත නැහැ. ඔන්න අපි මේ සැරේ නිවේදනයක් දැම්මා. ඊයේ පත්තරවල දැන්වීමක් දැම්මා. වී තොග රැස් කරන අයයි වී මෝල් පවත්වාගෙන යයි සියලු දෙනා ලියාපදිංචි වෙන්න ආණ්ඩුවේ. වාහන ආනයනකරුවන් සහ වාණිජ බැංකුව වෙත වාහන ආනයන සම්බන්ධයෙන් නව නියමයක් පනවමින් ආනයන අපනයන පාලන පනතට අදාළව අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරුණා. ඒ මුදල් අමාත්‍ය අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ අත්සනින් යුක්තවයි. මෙරටට නැවත වාහන ආනයනය කිරීමට අදාළ නියමයන් ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය මුදල් ක්‍රම සම්පාදන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව 2024 වසරේ දෙසැම්බර් 18 වෙනිදා සිට මේ වසරේ ජනවාරි 27 වෙනිදා දක්වා ආනයන අපනයන පාලකවරයාගේ රෙගුලාසිය යටතේ ණයවර ලිපි නිකුත් කළ වාහන මුදා හැරීමට එමගින් රේකු අධ්‍යක්ෂවරයාට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. එමෙන්ම 2024 වසරේ දෙසැම්බර් 18 වෙනිදා සිට 2025 වසරේ ජූලි 31 වෙනිදා
තෙක් වාහන ආනයනයටද හැකියාව පවතිනවා. ආනයනය කරන මෝටර් වාහන අලෙවි කිරීමට නම් දින 90ක් ඇතුළත අදාළ ගණුම්කරුගේ නමින් මෝටර් වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කළ යුතුයි. වාහනයේ ලියාපදිංචිය සඳහා ආනයනකරු හෝ ගණුම්කරු බදු ගෙවන්නන් හඳුනා ගැනීමේ අංකය හෙවත් ටින් අංකය ඇතුළත් අදාළ ලියකියවල ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි අදාළ ගෙසට් පත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ. මෙලෙස ආනයන සීමා ලිහිල් වන්නේ අදාළ රෙගුලාසිය යටතේ ආනයනය කළ හැකි සීමාවන්ට යටත් වූ වාහන කිහිපයක් සඳහා පමණයි. මෝටර් වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වාහන ආනයනකරුවන් හැර අනිකුත් පුද්ගලයන්ට වසරක කාලයක් තුළ මෙලෙස ආනයනය කළ හැකි වන්නේ එක් වාහනයක් පමණක් බව අදාළ ගෙසට් පත්‍රයේ සඳහන්. යම් වාහන ආනයනකරුවෙකු 2025 වසරේ දෙසැම්බර් දක්වා මාස 6ක කාලයක් තුළ අනුමත වාහන සංඛ්‍යාව 25%කින් ඉක්මවා ආනයනය කරන්නේ නම් එවැනි ආනයනකරුවෙකුට අවම වශයෙන් වසර 3ක් වාහන ආනයනය තහනම් කරනවා. අදාළ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින් මෝටර් වාහන ආනයනයට අදාළ නියමයන්ට අනුකූල නොවන ලෙස ආනයනය කරන වාහන අදාළ ආනයනකරු විසින් දින 90ක් තුළ ඔහුගේ වියදමින් ප්‍රති අපනයනය කළ යුතු වීමත් විශේෂත්වයක්. මේ අතර බස්නාහර පළාත් සභාව මගින් භාවිත කිරීමෙන් පසුව කලක් අතහැර දමා තිබූ කොළඹ 7 ප්‍රදේශයේ පිහිටි ශ්‍රාවස්ති ගොඩනැගිල්ල යළිත් පාර්ලිමේන්තුවට පවරා දී ඇති අතර එම පරිශ්‍රයේ සුඛෝපභෝගී වාහන රැසක් ගාල් කර ඇති ආකාරය දැකගත හැකි වුණා. ඒ අතරින් ඇතැම් වාහන විනාශයට ලක්ව ඇති අතර ඇතැම් වාහනවල කොටස් අස්ථානගත වෙති ආකාරයද නිරීක්ෂණය වුණා. ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුව විශ්‍රාමික ජනාධිපතිවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුළු වරප්‍රසාද කප්පාදු කරන බව ප්‍රකාශ කළත් ව්‍යවස්ථාවට අනුව එය සිදු කළ නොහැකි බව පිවිතුරු හෙළ උරුමේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. ඒ ඇතුළුව රජය ක්‍රියාත්මක කරන වංචා දූෂණ විමර්ශන සහ ආණ්ඩුවේ ගමන් මඟ පිළිබඳ දේශපාලන වේදිකාවල පළ වූ අදහස් දැන්. සමන්ත විද්‍යාරත්න ඇමතුමා පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී රැස්වීමක් අමතමින් ජනතාවට ලොකු පොරොන්දුවක් දුන්නා. ජාතික ජනබලවේගයේ ප්‍රථම කැබිනට් මණ්ඩලය අද පෙරවරුවේ රැස්වී අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12ක බලපෑම් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්‍රාමික ජනාධිපතිවරු 5 දෙනා වෙත ලබා දී තිබෙන වැටුප් නිවාස යාන වාහන ඇතුළු සියලු වරප්‍රසාද අවෝසි කරනු ලැබේ කියලා ප්‍රවෘත්තියක්. සිලෙක්කුත්වදී. දැන් දසවන ඇමති මණ්ඩල රැස්වීමත් පවත්වලා ඉවරයි. එහෙමනම් මේ ප්‍රවෘත්ති අපිට ඇහෙන්න ඕනි. එහෙනම් ඇයිද ඒක ගැන සද්දයක් නැත්තේ? අමතක වෙලාද? නෑ අමතක වෙලා නෙවෙයි අමතක කරලා අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 36(2) වගන්තියට අනුව දැනට විශ්‍රාම වැටුප් ලබන කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක්ගේ විශ්‍රාම වැටුප අවෝසි කරන්න බෑ. හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අවෝසි කරනවාය කියලා මාලිමා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් කිරීමෙන් පෙනෙන්නේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන අවබෝධයක් තියෙන එකම එක පුද්ගලයෙක්වත් මාලිමා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ කමිටු ඉඳලා නැහැ. ක්‍රියාත්මක වෙනකොට වංචා දූෂණ කරපු අපරාධ කරපු කට්ටිය බය වෙනවා. බය වෙලා මාධ්‍ය හමුට ඇවිල්ලා චෝදනා නගනවා. ඔවට මේ ආණ්ඩුවේ සැලෙන්නේ නැහැ. පළවත්තේ NPP චිත්‍රාගාරයේ පටිගත කරපු අලුත්ම චිත්‍රපටය අපි දැන් නරඹමින් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ අධ්‍යක්ෂණයේ ආනන්ද විජේපාලගේ වෙන්න ඇති. කොහොම හරි මේ චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය රාජ්‍ය ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ අතින් වැරදිලා ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමකදී ප්ලේ වෙනවා. චිත්‍රපටයේ නම තමයි ඊයේ රාත් අපි කතා කළා. මේ චිත්‍රපටය තමයි අපි දැන් නරඹමින් ඉන්නේ. රැට ප්‍රවෘත්තිවලදී මිනිස්සු දෙස් දෙවල් තියමින් වොයිස් කට් දෙනවා එනකොට ආණ්ඩුවටත් තේරෙනවා Tamanට හිමි ජනබලය දැන් අහිමි වෙමින් යන බව. යම් වංචාවක් දූෂණයක් ඇති කරලා තියෙනවා නම් ඒක යෝෂිත රාජපක්ෂ වෙන්න පුළුවන්, රාජපක්ෂ පවුලේ වෙන්න පුළුවන්, වෙන කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය පිළිබඳව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් සිදු විය යුතුයි. දේශපාලන පලිගැනීම් සිදු කිරීම නතර විය යුතුයි. මේ දේශපාලන පලිගැනීම් කිරීමයි සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කිරීමයි දෙකක්. දේශපාලන පලිගැනීමක් කොහෙවත් අපිට හඳුනගන්න නැහැ. තියෙන්නේ වැරදි කරපු අය හඳුනගෙන තිනවා. ඒවට අදාළ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙනමින් තිබෙනවා. ඒ වගේ යට ගහපු ෆයිල් 9ක් 10ක් විතර මේ වෙනකොටත් නැවත හඳුනගෙන තිනවා. ඒ සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියට අරගෙන යමින් තියෙනවා. 78 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 36 1 2 3 4 කියන ව්‍යවස්ථා ගත්තාම ඊටාම පැහැදිලිව කියනවා විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකමක් ලබනවා හිටපු ජනාධිපතිවරු. එය ඉවත් කරනවා නම් නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් එනවා නම් අර දීප විශ්‍රාම වැටුප නවත්තන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අතීතයට බලපාන්නේ නැහැ කියන එක තියෙනවා. ඒ නිසා මොන සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා හරි අතීතයට බලපාන විදියට ගෙනෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව මූලික මිනිස්සයික උල්ලංඝනය.
ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කෙරුණු පළමු ලුණු තොගය ලෙස ලුණු මෙට්‍රික් ටොන් 1485ක තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණා. මෙලෙස සාමාන්‍ය පරිභෝජනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ලුණු ආනයනය කෙරුණේ වසර 15කට පසුවයි. වෙළඳ පොලේ රතු කැකුළු සහල් හිඟේ පසුගිය සති කිහිපය පුරාම පැවති අතර අදත් ප්‍රදේශ රැසක සහල් හිඟයක් දක්නට ලැබුණා. ආල්න එනවා පාර්ලිමේන්තුවට ආල්න. රතු කැකුළු නෑ සුදු කැකුළු 207යි. කෙසේ වෙතත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සිල්ලර වෙළඳසැල් වෙත රතු කැකුළු සහල් පාලන මිලට අද සිට නිකුත් කිරීමට තොග වෙළඳුන් පියවර ගෙන තිබුණා. එලෙස බෙදා හරි සහල් මිලට ගැනීම සඳහා වෙළඳසැල් අසල වෙළඳුන් සහ පාරිභෝගික ජනතාව දිගු පෝලිම් වල රැඳී සිටියේ මෙලෙසින්. දැන් හාල් තියෙනවා දැන් ගෝයන් කැපිටල්ස් හාල් දෙනවා දිගටම 214ට දෙනවා තොග සිල්ලර 220යි දැන් නම් සතුටුයි මේ හාල් ඕන තරම් කඩේ තියෙනවා 217 අද මිල හෙට එනකොට තා පොඩ්ඩක් අඩු වෙයි මේ සහල් මිලදී ගැනීමට අකුරැස්ස සමූපකාර ඉදිරිපිටට ජනතාව රැස්ව සිටිය ආකාරයයි හරි අපි යනෝදී හරි thank you පොලිම තමයි ඉතින් 2000ක් ඉන්නවා අද දීලා කවදා ආයි කී දවසකින් දෙන්න දන්නේ නැති යන බයට ඉන්නේ මේ අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සිල්ලර වෙළඳුන් සඳහා රතු කැකුළු සහල් පාලන මිලට නිකුත් කිරීමට තොග වෙළඳ සැල් පියවර ගත් අතර සහල් මිලදී ගැනීම සඳහා දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. රජය වී සඳහා අවම මිල ප්‍රකාශ කිරීම පමා කරන්නේ සිතාමතා බව කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නාමල් කරුණාරත්න පවසනවා. ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. දැන් අමු තෙත වී රුපියල් 140ට පොග දවස්වල ගියා. එතකොට වේලපු වී කිලෝ එකක් කීයක් වෙනවද? 160කට ආසන්න මිලක් වෙනවා. ගොවි ජනතාව වැඩි මිලකට මේ වෙලාවේ වී විකුණනවා. ඉතින් ඒකට අවස්ථාව අපි දෙන්න ඕනේ. ගොවියාට දැනට වී විකුණා ගැනීමට බැරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. වී වලට මිලක් නැහැ කියන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් ගොවියට නැතුව තියද්දී අපි මොකටද මැද්දෙන් පැල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නේ? අපේ රජයේ අවම මිල නියම කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? කරාට පස්සේ ওই පවතින මිල පහලට එනවා. ගොවි ජනතාවට ආයතන සාධාරණයක් වෙනවා. මේ තත්ත්වයක් එක්ක අපි හිතාමතාම තමයි මේ වී කිලෝ එකේ අවම මිල තාමත් ප්‍රකාශයටපත් නොකර ඉන්නේ. මොකද මේකේ නාඩි හොඳට අපිට තේරෙනවා. ගිය වතාවේ නිෂ්පාදන වියදමට එකතු කරලා තිබුණේ රුපියල් 5ක්. ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට නිෂ්පාදන වියදමින් 30ක් එකතු කරලා වී කිලෝ එකට සාධාරණ මිලක් අපි දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩීකන් විශ්වවිද්‍යාලය දශක දෙකක සහයෝගිතා ශක්තිමත් කරමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ආරම්භ කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩීකින් විශ්වවිද්‍යාලය දශක දෙකක සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කරමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලාවක් මෙරටදී මුල්වරට ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. එහි නිල සමාරම්භක උත්සවය පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience.
The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. In this video, we're going to be looking at the top 10 best places to visit in Sri Lanka. And just wait until you see the number one that we're going to be showing in this video. Something you would never even have thought of. So make sure you watch till the end. As an island, Sri Lanka is surrounded by beaches, and there really is something for everyone. For a diverse range of beach experiences, head to the Tangali area. It's in the centre of the southern coast of the island and a popular resort destination. You'll find a wide range of beaches, from tropical coves to wide, windswept, seemingly endless stretches of open sand. You can also find beaches with services, vendors and beachfront stands, as well as remote beaches where you're almost certain to find yourself alone. At Rikawa Beach, just east of the town, there's a big sea turtle nesting area and conservation centre. Good morning. Thank you so much for all your comments and emails and questions to your favorite Brain Health for All segment with Channel 31 Sri Lanka Morning Show program. A couple of days back, we published a recent research paper introducing a new tool that could be used to prognosticate the unfortunate situations of hypoxic brain injury. Before I introduce the topic, let me introduce you to the topic of hypoxic brain injury. Hypoxic brain injury occurs when brain is deprived of oxygen for an extended period. You know that brain can't live without oxygen for too long. In situations such as community cardiac arrest, drowning, drug overdose, the longer the brain goes without oxygen, the greater the damage, leading to severe neurological impairment. In many cases, it can be life-threatening. So what is hypoxic brain injury? Hypoxic brain injury happens when the brain doesn't get enough oxygen. The brain cells, which need a constant supply of oxygen to function, start to die after just a few minutes without it. This can result in widespread brain damage, affecting person's ability to think, move and even breathe, even to survive. The severity of the injury depends on how long the brain was deprived of oxygen and how quickly medical help was received. In the ICU, patients with hypoxic brain injury generally closely monitored. Doctors use a variety of tools and tests to assess the extent of brain damage and try to predict the patient's chances of recovery. These tests can include brain imaging, brainwave recording, and generally neurological opinion. We were regularly asked to go and examine them and then give the prediction of their recovery or the chances of recovery. It is unusual for these people to recover, as many would end up with severe disability or death. I'm going to share a real life case where we introduce a new tool called SSII to prognosticate these patients. This case involved a 31-year-old man who suffered a cardiac arrest in the community with drug overdose, and he was found unresponsive several hours later in the community, and he was later admitted to the intensive care unit with minimally conscious state. The medical team did everything that they could do to stabilize him, including assisted ventilation to help him breathe and continuous monitoring of his vital signs and organ function. When we were asked to prognosticate him, we didn't think that he had a good prognosis, but we looked at the behavior of his white cells, in particular platelets, neutrophils and lymphocytes, and for the first time in the world we decided to plot them
daily over a period of 2 weeks. And we were able to see the behavior of this SSIII new prognostic marker that we introduced to the world during COVID-19 post-COVID neurological syndrome was suggestive of poor prognosis as the ratio was going up and up and up, essentially predicting that there is evidence of maladapted chronic inflammation, almost suggesting that his recovery for survival is close to 0. This is just a single case, so I'm not saying that this is going to be a game changer in this field, but the idea of publishing this single case report, as you can see from the graph that you can see in the screen, is the clinical usefulness of such a tool to be experimented further in prognosticating not only hypoxic brain injury but other severe neurological status also. I'm happy to say that we are conducting series of research studies in number of neurological disorders, exploring the role of this marker, which is very easy to do anywhere in the world, as it doesn't cost much to look at the simple blood count and look at the behavior of white cells, platelets, lymphocytes and neutrophils. Thank you for watching, and I thought that I would share this little success that we had with a recent publication of ours on an unfortunate case that we had to manage. This young gentleman unfortunately passed away at that time. Thank you for watching. Stay well and safe and take care. Hi, today I've got marlin, beautiful marlin fish. I'm going to make a nice stew with gurkha and some tomato. So let's go through the ingredients. I've got marlin fish, which is talapat, black pepper, onion, curry leaves, pandan leaves, green chilies, tomato, gurkha, cinnamon, chili flakes and salt. So what we need to do is first we need to make this gurkha to make it to a paste. So I already got some gurkha paste which you can buy now these days. So I just have the other one just to see how gurkha look like. So but this is how gurkha paste is going to be. It's very dark and nice flavor. So next what we need to do is we need to make all these ingredients into a paste, which is I've got pepper, onion, so now it's getting nice and smooth paste with the onion and pepper. So I'm going to add my green chilies. Stems okay, doesn't matter. It's going to be nice and hot. Some of these chilies are very hot. Okay, I've got all the chilies and pepper, onion and green chilies already make a nice paste here. So what we're going to do now, we're going to marinate this fish together with them. Fish goes in, my little paste here goes in. This is very hot, so if you're not comfortable mixing this with your hand, make sure you use a gloves. We got gurkha goes in. I like to put a lot of gurkha. This gives that nice tangy flavor to it. Cinnamon in there, salt, chili flakes. So now I'm going to add some water. So give it a nice mix quickly like that. So the curry leaves, we'll put all these ingredients. This is the traditional old-fashioned way that Sri Lankan moms cook. So then the pandan leaf goes in. Okay, now I'm adding crushed tomato. Crushed tomato is very easy. You buy a
char, which is the Italian crushed tomato, because I'm using that to give that little bit of color. Sometimes when it's too dark, it's not appealing good to eat. So that's it. So all the ingredients now in. So what I'm going to do is I'm going to put this into a pan slowly. There you go. Settle like that. Well, usually to cook fish it doesn't take that long, but to get the flavors through and make it reduce nice and thick, it takes a little long. As you can see now, look at it. It's nice, thick, beautiful gravy. It smells fantastic. So what we need to do now, take it out. And if you wanted to reduce a little bit longer, you can reduce it nice and thick. But I like it like this because it's a bit of gravy there, which the way I like it. Okay, now it's ready to go to the table. Well, it's such a simple dish. You need to have beautiful, nice fish. It doesn't really matter you have bones or not, but I like it like this because there's no bones. It's simple to eat, easy to eat. But make sure if you don't like the gravy like this, you can reduce it more and you got more flavors in the fish. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. There's a fool such as I. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me should I cry. When you're gone, yes, I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. There's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The Science of Life.
traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis, and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Good morning and welcome to another segment of the fascinating world of birds. Today we'll be talking about a popular and well-known bird species in Australia, the sooty owl, and to educate us more about this bird species is our very own bird enthusiast, Chanith Wijeratne. Good morning, Chanith. Good morning and thank you again for having me. So Chanith, let's get straight into it. What does the sooty owl look like for our viewers who've never seen this bird before? Well, the sooty owl it's again one of the Taito owls, so it's got a very flat sort of facial disc. And the sooty is considered by many Australian bird watchers to be their favourite Taito because it's an absolutely magnificent bird. Its colour recalls the sky at night, a sort of greyish-black background, speckled with tiny white dots as if stars in the night sky. There are two subspecies of the sooty owl, which many authorities, the IOC being one of them, IOC being a list that many birders go off of, consider different species, the lesser sooty and the greater sooty. The lesser sooty has a sort of paler belly, while the greater sooty is that uniform black starry colour to it. Well, Chanith, that description sounds beautiful. I'm curious to know, does this help the bird camouflage in any way in their habitat? Whereabouts does the sooty owl call home? Well, the sooty owl particularly likes wet forest, and it's especially fond of areas with altitude. So, not as in like hills, although they don't seem to mind hills either. It's more that they like gullies. You often see them in the sort of, not in the belly of a gully itself, but rather on the slope of a gully. But it has to be wet forest. They don't really like dry woodland so much. Right, I see. Now, does this have anything to do with their diet and what's found in those wet forests? Well, I think they mostly take smaller mammals. I know I've seen photos of them with small gliders, and certainly when you hear them call, gliders nearby do tend to take an offence to it. And I would imagine that they take smaller rodents as well. Really anything that moves and is warm-blooded is probably fair game. Right, now you mentioned a bit about the sooty owl's calls. Can you elaborate on that for us today? Another reason why the sooty owl is a very often favoured bird among bird watchers is there's quite a few calls. Like many of the Taitos, it does do a classic screech, but this screech tends to be done as a sort of threat display or when a young bird is begging for food. Most of the time the call you hear out of the sooty owl is a very cute sort of insect-like trill, which they give very regularly and are very responsive to. However, that's not the famous sooty owl call. The famous sooty owl call, although it's not one you'll actually hear that often, has been likened to the sound of a bomb being dropped. It's a sort of slow, long whistle, like a... Wow, I wasn't expecting that. We got the live demonstration today. Well, Chanith, with that, the calls were incredibly interesting to listen to. Now let's talk about the range and whereabouts you can find them. So the greater sooty owl, as I mentioned earlier, there's lesser and there's greater. Greater tends to be found from about Victoria, pretty much just east of Melbourne, right up to southeast Queensland. Then there's a bit of a gap in their range, and then lesser sooty owl takes over a bit north of Townsville, and then ranges up to rainforests around the Cairns area, particularly on the Atherton tablelands. I see. Well, with that, Chanith, it brings us to the end of our segment today. I feel very fortunate to have heard a live bird call by the keen bird enthusiast himself today. Thank you so much for joining us and sharing your expertise and your live bird calls. You're welcome, and thank you for having me. See you again on another episode of The Fascinating World of Birds. ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ සංක්‍රමණ නීති වරින් වර විවිධායුරෙන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ නීති රීති ගැන නරඹන ඔබව දැනුවත් කිරීම අපගේ වගකීමක් කියලා මං හිතනවා. මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න අපට විශාල කාලයක් අවශ්‍යයි. ඒ ගැන කතා කරන්න සුදුසුම කතානායකයා හැටියට මට විශ්වාස සංජය කල්දේරා ඇසෝසියේටි විධායක අධ්‍යක්ෂ සංජය කල්දේරා මහතාට අපි ආරාධනා කරා. අයිබෝන් සංජය. අයිබෝන් සුගිතා.
ඇත්තටම මේ අද කතා කරන්න මං කැමැත්තෙන් ඉන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන. ඇත්තට අපිට එක එක්කෙනා එක එක විදිය දේවල් කියනවා මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන හරි අවබෝධයක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වල අපි දැනට ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. හැබැයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න පුළුවන් ලංකාවෙන්. ඒක නවත්තලවත් මුකුත් නැහැ. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේකේ ජෙනුවින්නස් එක. ඒ ස්ටුඩන්ට්ගේ ජෙනුවින්නස් ගැන මීට ඉස්සරට වැඩිය සෝදිසි කරනවා. එන්න මේ ජෙනුවින්නස් එක ඇයි මේ පාඨමාලාවක් කරන්න ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්නේ? මේක ඇයි ලංකාවේ කරන්න බැරි? මේක මේ එඩියුකේෂන් එක ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ අධ්‍යාපනය ලැබලා තමන්ගේ රටට ගෙන්න යන්න පුළුවන් වාසි දැනුම මොකද්ද? ඒ යම්කිසි පාඨමාලාවක් කරා නම් ලංකාවට ගිහිල්ලා තියෙන මේ ඔපචුනිටිස් මොකද්ද? ඒ ස්ටඩි කරපුවට ඒ වගේම තමන්ට මේ වියදම් මෙතනට ඇවිල්ලා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා මේ ස්ටඩීස් වලට යන වියදම් දරන්න පුළුවන්ද? කාටද මේවා දරන්න පුළුවන්? මෙන්න මේවා ගැන වැඩි සෝදිසියක් තියෙනවා ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. ඉතින් නැත්තම් මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ගොඩක්ම ලයිව් යන දෙයක්. දැන් ඇත්තටම පහුගිය කාලේ කතාවක් තිබුණා මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ගේ කෝස් ෆීස් එක ගැන ලොකු ආందోලනයක් තිබුණා. දැන් කොහොමද ඒක සම්බන්ධව ස්ටුඩන්ට්ස් දැන් යම්කිසි කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා මෙහෙට එන්න හදනවා නම් කොහොමද ඒ අය ඒවා බලාගන්නේ? ඔව් අපේ කාලයත් ගොඩාක්ම අපේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ගොඩාක්ම වැඩි වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ මෙහෙට ගෙවන්න තියෙන ඒ ස්ටුඩන්ට් ෆීස් ඉතාමත්ම ලංකාවේ සල්ලි වලින් ගොඩාක්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොකද එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක නිසා. දැන් කාලෙකින් පස්සේ ඒක අඩු වෙගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි මේ එක්ස්චේන්ජ් කන්ට්‍රෝල් රෙගුලේෂන්ස් නිසා ලංකාවෙන් මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට overseas remittances කරන්න අමාරු කමක් වෙලා තිනවා. ඒකත් දැන් සෑහෙන දුරට අඩුයි. course fees වල නම් වෙනසක් වෙලා නැහැ. අර මං කිව්වා වගේ immigration department බල දෙයක් තමයි ලොකු බරක් නැතුව මේ education වලට එන students ලට තමන් financially ඒගොල්ලෝ secured කියලා කියන එකත් අපි ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගොඩක් මේ අවධානයෙන් බලනවා. ඒක අවශ්‍යයි වීසා එකක් ලබා ගන්න. එතකොට සංජය දැන් යම්කිසි ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන එක්කෝ අය පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් තියෙන නැත්නම් සිටිසන් තියෙන පවුලක කෙනෙකුට පුළුවන් නම් තම පවුලේ කෙනෙක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ලංකාවෙන් මෙහාට ගෙන්න ගන්න මොනවද තියෙන මේ පහසුකම් සහ නීති රීති? ඔව් මේ රිලේෂන්ස් වල නෑදෑකමක් තියෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් හරි සිටිසන් කෙනෙක්ට ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ස්පොන්සර් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ ඇප්ලිකන්ට්ගේ ඒ ෆයිනෑන්ෂල් තත්ත්වය බලා ගන්නවා කියන එක තමයි. හැබැයි ඒකට 100% බලා ගන්නවා කියලා මේ පොරොන්දුවක් දෙන්න බෑ. ඒ ඇප්ලිකන්ට් ලංකාවේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන්ද නෑදෑයන්ගෙන්ද යාගිම සල්ලි 70%ක්වත් අඩුම වශයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙ ඉන්න PR එක තියෙන සිටිසන් තියෙන මේ නෑදෑයාට පුළුවන් අර 30%ක් විතර ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙන්න. මම මේ 30%යි 70% ගැන මේ කතා කරන්නේ අර ෂෝ මනි කියන එක. එතකොට අපි මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරනකොට කියන්න ඕනේ අපි මේ වීදම් වලට තමන්ගේ වීදම් වල এডুকেෂන් වලට මේවට ඒ කෝස් එක අනුව කොච්චර අවුරුදු ගාන අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ වෙනස් වීම ඒ වෙනස් වෙන amount එකට හරියන 70%ක් ෂෝ මනි පෙන්වන්න ඕනේ ලංකාවෙන්. ඒකේ 30%ක් පෙන්වන්න පුළුවන් ළඟ නෑදෑයෙක්ට තමන්ගේ account එකේ සල්ලි තියාගෙන ඒ සල්ලි transfer කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ ඒ ස්ටුඩන්ට්. මං හිතන්නේ සංජය ඔබ ඉතාමත් ලස්සනට පැහැදිලි කරා මේ
ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ලංකාවෙන් මෙහෙට ගෙන්නනවා නම් ඒ නෑ කෙනෙකුට කරන්න තියෙන ඒ වැඩ කොටස ගැන. ඇත්තරම දැන් තවත් දෙයක් තමයි සමහර අයට යම් කිසි කෙනෙක් අධ්‍යාපනය ලබනවා නම් ඔහුගේ ස්පවුස් විදියට ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙකුට සමහර අය වැඩ කරනවා බොහොම අඩු කාලයක්. දැන් ඒ අයට කොහොමද ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා? ඔව්. දැන් මෙහි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියන කතා කරාම අපිට මේන් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් කියලා ඉන්නවා. මේ මේන් ඇප්ලිකන්ට් තමයි ඉගෙනීම හදාරන්නේ. එතකොට එයා ඒ මැරිඩ් මේ පුද්ගලයෙක් නම් එයාගේ ස්පවුසුත් ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා නම් තියෙන්නේ වර්ක් රයිට්ස් වල වෙනසක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන්නේ පාර්ට් ටයිම් තමයි ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඒ ස්පවුස්ට ඒ මේන් ඇප්ලිකන්ට් කරන කෝස් එක අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ට කොච්චර වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් මම උදාහරණයකට ගත්තොත් බැචලර්ස් එකක් හෝ ඊට වැඩිය අඩු කෝස් එකක් අඩු වෙන අඩු කෝස් එකක් කියන්නේ ඩිප්ලෝමා එකක් හරි ට්‍රේඩ් කෝස් එකක් කරන ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක්ගේ ස්පවුස්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් සුමානයට පැය 24ක් පමණයි. හැබැයි the main applicant masters එකක් හෝ PhD එකක් වගේ කරන අපාඨමාලාවක් හදාරනවා නම් අන්න ඒ main applicant ගේ ස්පවුස්ට ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් තමයි මොනම පාඨමාලාවක් හැදෑරුවත් නිවාඩු කාලවල අපි දිනවා යුනිවර්සිටි හොලිඩේස් කාලෙම දැන් මේ ක්‍රිස්මස් කාලේ එහෙම ගොඩක් නිවාඩු හම් වෙනවා. මේ කාලෙදී මේ ඉස්කෝල යුනිවර්සිටිස් වහලා ඒ කාලය ඇතුළත තුල මේන් ඇප්ලිකන්ට්ටත් ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි සංජය, අද අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අද මැදිරියට ඇවිල්ලා සංක්‍රමණ නීති ගැන ඉතාමත් වටිනා අදහස් රාශියක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ඔබ ලබා දුන්නා. මම ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවත වරක් අපි දවසක හමු වෙනතුරු අදට සමුදෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සුගිත. අද දවසේ මම සමග කතාබහට එක්ුණේ සංජය කල්දේරා ඇසෝසියේට්ගේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සංජය කල්දේරා මහතා. ඔබට යම්කිසි සංක්‍රමණ නීති රීති සම්බන්ධයෙන් ගැටලු ඇතනම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට ඕනෑම වෙලාවක ඔබ වෙනුවෙන් මෙම ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය නිතැතින්ම සූදානම්. එසේත් නැත්නම් ඔබේ ප්‍රශ්න Sri Lanka Morning Show @gmail.com යන ලිපිනයට යොමු කරමින් ඔබට උදව් කිරීමට පුළුවන්. එසේනම් නැවතත් මෙවැනි වටිනා වැඩසටහනකින් හමු වෙමු.